Садху терпелив и милосерден, он друг всех живых существ, у него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Комментарий. A sadhu, as described above, is a devotee of the Lord. Садху, как уже говорилось, является преданным личности Бога. His concern, therefore, is to enlighten people in devotional service to the Lord. Поэтому он всегда стремится дать людям знания о преданном служении Господу, That is his mercy. проявляя таким образом свое милосердие. He knows that without devotional service to the Lord, human life is spoiled. Он знает, что тот, кто не занимается преданным служением, бесцельно проживает свою жизнь. A devotee travels all over the country from door to door preaching, be Krishna conscious, be a devotee of Lord Krishna. Странствуя по свету, преданный идет от двери к двери и призывает людей: примите сознание Кришны, станьте преданными Господа. Don't spoil your life in simply fulfilling your animal propensities. Не губите свою жизнь, потакая животным инстинктам. Human life is meant for self-realization or Krishna consciousness. Человеческая жизнь дана вам для того, чтобы достичь самоосознания, то есть развить в себе сознание Кришны. These are the preachings of a sadhu. Так проповедует садху. He is not satisfied with his own liberation. Недовольствуясь тем, что сумел освободиться сам. He always thinks about others. Он всегда думает о других. He's the most compassionate personality toward all the fallen souls. Его милость к обусловленным душам не знает границ. One of his qualifications, therefore, is karunika, great mercy to the fallen souls. Так проявляется одно из его качеств – каруника, великое сострадание к падшим душам. While engaged in preaching work, he has to meet with so many opposing elements, and therefore the sadhu or devotee has to be very tolerant. Садху должен обладать неистощимым терпением, ибо проповедуя, он неизбежно сталкивается со множеством противников. Someone may ill-treat him because the conditioned souls are not prepared to receive the transcendental knowledge of devotional service. Люди гонят или оскорбляют его, так как далеко не все обусловленные души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. They do not like it, that is their disease. Они больны, поэтому им не по нраву духовное знание. The sadhu has the thankless task of impressing upon them the importance of devotional service. И садху берет на себя неблагодарный труд убедить обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением. Sometimes devotees are personally attacked with violence. Иногда к преданным даже применяет физическую силу. Lord Jesus Christ was crucified. Haridas Thakur was caned in 22 marketplaces, and Lord Chaitanya's principal assistant Nityananda was violently attacked by Jagai and Madai. Господа Иисуса Христа распяли на кресте. Харидаса Такура били палками на 22 рыночных площадях, а на ближайшего сподвижника Господа Чайтаньи Нитянанду напали братья Джагай и Мадхай. But still they were tolerant because their mission was to deliver the fallen souls. Но эти преданные Господа терпеливо сносили все оскорбления и муки, памятуя о том, что пришли на землю ради спасения обусловленных душ. One of the qualifications of a sadhu is that he is tolerant and is merciful to all fallen souls. Садху милосерден, ибо желает добра всем живым существам. He is merciful because he is the well-wisher of all living entities. Не только людям, но и животным. Сарвадхина означает, что все живые существа, воплотившиеся в материальном теле. He is not only a well-wisher of human society, but a well-wisher of animal society as well. То есть он Сарвадхина значит, что все живые существа, воплотившиеся в материальном теле, то есть он не только доброжелатель живых существ, но и животных. It is said here, Sarvadehinam, which indicates all living entities who have accepted material bodies. Сарвадхина значит все живые существа, воплотившиеся в материальном теле. Not only does the human being have a material body, but other living entities such as cats and dogs also have material bodies. Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданные Господа с одинаковым состраданием относятся к каждому, будь то кошка, собака или дерево. The devotee of the Lord is merciful to everyone, the cats, dogs, trees, etc. Он старается помочь всем живым существам, кошкам, собакам, деревьям и так далее.
He treats all living entities in such a way that they can ultimately get salvation from this material entanglement. Он старается помочь всем живым существам освободиться из материального плена. Shivananda Sena, one of the disciples of Lord Chaitanya, gave liberation to a dog by treating the dog transcendentally. Так Шивананда Сена, один из учеников Господа Чайтаньи, даровал освобождение собаке, видя в ней прежде всего душу. There are many instances where a dog got salvation by association with a sadhu because a sadhu engages in the highest philanthropic activities for the benediction of all living entities. Известно немало случаев, когда собаки получали освобождение благодаря тому, что им посчастливилось встретиться с садху, поскольку садху заботится о высшем благе всех живых существ. Yet, although a sadhu is not inimical towards anyone, the world is so ungrateful that even a sadhu has many enemies. Но несмотря на то, что садху дружелюбно относится ко всем и никому не питает вражды, люди так неблагодарны, что даже у садху есть много врагов. What is the difference between an enemy and a friend? Чем же друг отличается от врага? It is a difference in behavior. В первую очередь своим отношением к нам. A sadhu behaves with all conditioned souls for their ultimate relief from material entanglement. Садху не жалеет сил для того, чтобы помочь всем обусловленным душам освободиться из материального плена. Therefore, no one can be more friendly than a sadhu in relieving a conditioned soul. Поэтому у обусловленной души нет друга лучше, чем садху, который указывает ей путь к освобождению. A sadhu is calm and he quietly and peacefully follows the principles of scripture. Садху всегда безмятежен, он спокойно и невозмутимо следует наставлениям священных писаний. A sadhu means one who follows the principles of scripture and at the same time is a devotee of the Lord. Садху — это тот, кто выполняет предписания вед, является преданным Господа. One who actually follows the principles of scripture must be a devotee of God because all the Shastras instruct us to obey the orders of the personality of Godhead. Человек, который действительно следует указаниям шастр, не может не быть преданным, ибо все шастры предписывают беспрекословно подчиняться Верховной Личности Бога. Sadhu therefore means a follower of the scriptural injunctions and a devotee of the Lord. Таким образом, садху называют того, кто, следуя предписаниям вед, занимается преданным служением Господу. All these characteristics are prominent in a devotee. Все перечисленные качества присущи преданному. A devotee develops all the good qualities of the demigods, whereas a non-devotee, even though academically qualified, has no actual good qualifications or good characteristics according to the standard of transcendental realization. Говорится, что преданные развивают в себе лучшее качество полубогов, тогда как непреданный, даже если с мирской точки зрения он хорошо воспитан и образован, в духовном отношении лишен хороших качеств и добродетелей, которые присущи тому, кто достиг уровня трансцендентного самоосознания. Titikshava karunика surida sarvadehinam ajata shatrava shanta sadhava sadhabhushana. The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies, he is peaceful, he abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. Садху терпелив и милосерден, он друг всех живых существ, у него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. So, taking permission from my exalted godbrothers, I'll try to say a few words. Получив разрешение от моих возвышенных духовных братьев, я хочу сказать несколько слов. Here in the purport, in the end of the purport, the Srila Prabhupada mentions that a non-devotee, even though academically qualified, has no actual good qualifications or good characteristics according to the standard of transcendental realization. Здесь Прабхупада в конце комментария отмечает, что непреданный, даже если с мирской точки зрения он хорошо воспитан и образован, в духовном отношении лишен хороших качеств и добродетелей. In the first canto of the Srimad Bhagavatam, there is a verse spoken by Narada Muni in this regard. В первой песне Шримад Бхагаватам в этом отношении Нарада Муни говорит один стих. Tyakva swadharmam charanam bhujam harer bhajana pakvota patet tadoyadi yata kavabhadra buddhamusha king
ko vartapto bhajatas vadharmata, that one who is taken to the process of Krishna consciousness may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. Нарада Муни говорит, тот, кто уже стал на этот путь духовного продвижения, он может даже пасть на этом пути, но нет даже вопроса о том, чтобы он не достиг успеха. Whereas a non-devotee, even though he executes all his material obligations very perfectly, does not gain anything. Но непреданный, даже если он будет совершенно выполнять свои обязанности, он не обретает ничего. Does not gain anything on the spiritual platform. Не обретает ничего на духовном уровне. He simply remains entangled in the cycle of birth and death. Он просто продолжает оставаться, быть запутанным в цикле перерождений и смертей. Just like there are many highly respected persons in the material world. Так же, как в материальном мире есть множество очень уважаемых людей. Maybe rich, very rich persons. Может быть, даже очень богатых людей. Or political leaders. Или каких-то политических лидеров. But in many lectures, Prabhupada mentions such persons may take birth as animals in the next life. Но в некоторых лекциях Шрила Прабхупада говорит, что такие люди могут родиться животными в следующей жизни. Many lectures he says, one birth prime minister, next birth dog. Во многих лекциях он говорит, что в одной жизни премьер-министр, а в следующей жизни он собака. Specifically, he was referring to Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. В частности, он имел это в виду по отношению к Джавахарлалу Неру. Это был первый премьер-министр независимой Индии. Because an astrologer said that in his next birth he became a dog in Sweden. Потому что один астролог сказал, что в следующей жизни тот стал собакой у одного человека в Швеции. So he actually was an atheistic person. На самом деле он был атеистом. He said, when I die, please sprinkle my ashes in the Triveni Sangam at Allahabad, Prayag Dam. Он говорил, когда я умру, пожалуйста, развейте мой пепел в Праяге, в Аллахабад, то есть там месте слияния трех рек. This has got no religious significance, he said. Он говорит, что Господь не имеет никакого религиозного значения. He said, simply I like that place. Господу просто нравится это место. And Prabhupada criticized him. He did not follow Gandhi's program of simple living and high thinking. Прабхупада критиковал его, так как он исследовал в программе Ганди «Простая жизнь, возвышенное мышление». Rather, he followed the British program of industrialization. Скорее, он следовал британскому плану, то есть плану индустриализации. He was educated in Oxford. Он получил образование в Оксфорде. So, although he struggled for independence of India, his mentality was Western and materialistic. Хотя он боролся за независимость Индии, у него было настроение западного человека и, соответственно, промышленность он хотел развивать. Thus encouraged even construction of large factories in holy places like Mathura. Это включало также постройку каких-то заводов и фабрик даже в таких святых местах, как Вриндаван и Мадхура. So, even though from material standards he seemed to be a very exalted person, we can see from the spiritual point of view he didn't make any progress. In fact, he regressed, despite being born in Bharatvarsha. С
материальной точки зрения он казался очень продвинутым человеком, но с духовной точки зрения он наоборот как бы катился вниз, несмотря на то, что он родился на такой святой земле, как Бхаратаварша. Also many times Prabhupada will say that, or said that, people are endeavoring to build big skyscraper buildings. Часто Прабхупада говорил, что люди пытаются построить огромные, большие небоскребы. Just like Trump Tower or whatever. Как, например, здание Трампа. But next life, they may become mice or rats in the same skyscraper buildings. Но в следующей жизни они могут стать мышами или крысами в тех же зданиях небоскребов. So therefore, this is not the proper use of human form of life. То есть это неправильное использование человеческой формы жизни. From the Bhagavatam, the Bhagavad Gita, we learn that the proper use of human form of life is to engage in the devotional service of the Lord. Мы знаем из Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты, что правильное использование человеческой формы жизни – это занимать себя в служении Верховной Личности Бога. The Vedanta Sutra begins, Atato Brahma Jignasa. Now that we have got the human form of life, it is time to inquire about the absolute truth. Веданта Сутра говорит Атхата Брахма Джигаса. Сейчас мы приняли эту человеческую форму жизни, поэтому настало время вопрошать об абсолютной истине. From whom should we inquire? У кого мы должны спрашивать, вопрошать об этом? We should inquire from Guru, Sadhu, Shastra. Мы должны спрашивать у гуру, садху и шастр. So here in this verse, Kapila Dev is describing the symptoms of the sadhu. И здесь в этом стихе Капила Дев описывает признаки садху. And he advises his mother to develop attachment to such holy persons. И он рекомендует своей матери развить привязанность к таким святым людям. So, first and foremost, a sadhu is a devotee of Krishna. Самое главное и первоочередное его качество – это то, что садху является преданным Кришне. In the Chaitanya Charitamrita, Nectar of Devotion also, we find 26 qualities of a devotee. В читании Чаритамрити и также в Нектаре преданности можно найти 26 качеств преданного. Among these, one is primary and 25 are secondary. Среди всех этих качеств одно главное, а 25 вторичное. So the primary quality is that a devotee is surrendered to Krishna. Это главное качество, это то, что эта личность предана Кришне. And as a result of that, all the other good qualities gradually develop in his character. В результате этого все остальные качества постепенно развиваются в его качествах характера. To surrender to Krishna, we should surrender to a bona fide spiritual master. Чтобы предаться Кришне, нам сначала необходимо предаться истинному духовному учителю. As Krishna himself has said in the Bhagavad Gita, как сам Кришна сказал в Бхагавад-гите, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Be self-realized, render service and inquire submissively. Служи ему и вопрошай у него смиренно. Such self-realized souls can impart knowledge because they have realized the truth. Такие самоосознавшие себя души могут делить тебя знанием, так как они осознали истину. Just yesterday at lunchtime, we were discussing how much Shrila Prabhupada was dedicated to his spiritual master. Вчера на обеде мы обсуждали, как Шрила Прабхупада был очень предан своему духовному учителю. He said, I have no good qualification. My only qualification is that I have tried to follow the instructions of my spiritual master.
Шрила Прабхупада говорил, что у меня нет никаких качеств. Единственное мое качество — это то, что я верой и правдой следовал наставлениям своего духовного учителя. And spiritual master is surrendered to his spiritual master, who is surrendered to his spiritual master, all the way to Krishna. А его духовный учитель был предан своему духовному учителю, и его духовный учитель был предан своему духовному учителю. И так весь этот путь до Кришны. So this is the principle of parampara, which is essential in proper practice of spiritual life. Это и означает принцип парампары, который очень важен для продвижения в духовной жизни. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the highest authority. Кришна — это верховная личность Бога, самый высочайший авторитет. So he is full of all opulences, all spiritual potency. Он полон всяческих достояний, духовных энергий. And that spiritual potency is transmitted through the parampara. Эти духовное могущество передается через систему парампары. So therefore, one who is interested in spiritual upliftment, he should connect with the parampara through the bona fide process. И тот, кто заинтересован в духовном возрождении, должен связаться с этой системой парампары через авторитетный процесс, Which is service and submission. что означает служение и предание. So by keeping association of sadhus, we are in the proper environment for spiritual practice. Общаясь с садху, мы находимся в правильной среде для нашей духовной практики. And what are the activities of the sadhus? И чем же занимается садху? In the Bhagavad Gita, Krishna explains, В Бхагавад-гите Кришна объясняет: Satatam kirtayanto mam yatantascha drida vrita namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate, always chanting my glories and endeavoring with great determinations. всегда прославляя меня и совершая решительные усилия. These great souls perpetually worship me in devotion. Эти великие души постоянно поклоняются мне с преданностью. Prabhupada mentions in the commentary that a sadhu or mahatma cannot be created simply by sticking a label on him, calling him a mahatma. Прабхупада в комментарии в частности упоминает, что махатма не создается просто назвав его таким махатмой, просто его поставив на него штамп Или ярлик. или ярлык навесив на него. In particular, of course, he is referring to the use of the word Mahatma for Gandhi. В частности, он ссылается на использование этого термина махатма по отношению к Ганди. When the word Mahatma is used, the tendency would be to think of Gandhi. Когда используется это слово махатма, часто люди думают о Ганди. But Prabhupada did not recognize him as being a genuine Mahatma. Но Шрила Прабхупада не признавал его как истинного махатму. Although he did say that, he loved Gandhi. Хотя он даже говорил, что он любит Ганди. Любил, по крайней мере. When he was a young man, he was a follower of Gandhi. Когда он был еще молодым человеком, он был последователем Ганди. I remember once in Puri, we were walking with Шрила Прабхупадой. Помню, как-то в Пури мы гуляли вместе с Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada said that when I was a young man, just married and a follower of Gandhi, I came here to Puri. Прабхупада говорил, что когда я был молодым человеком, я был еще женатым, я был последователем Ганди, и я приехал сюда, в Пури. I was dressed in khadi cloth. Я был одет в кхади, такую одежду домотканную. The followers of Gandhi, they dressed in khadi cloth. This is a homespun cloth.
последователи Ганди одевались в такую одежду кхади, то есть это одежда, которую ткали именно в домах. He encouraged simple living and high thinking. Ганди поощрял простую жизнь, возвышенное мышление. Village life and follow Vedic culture. То есть деревенская жизнь и следование ведической культуре. And also he would quote from the Bhagavad Gita sometimes. Иногда также он цитировал Бхагавад-гиту. So the British, they were encouraging cultivation of cotton in India. Британские колонизаторы, они поощряли разведение хлопка в Индии. Then they exported it to England and in the factories produced suits and ties, shirts, etc. Затем они экспортировали этот хлопок в Британию, и там производили из него рубашки, галстуки, костюмы и так далее. And then they would send them those things back to India. А затем обратно это отсылали в Индию. And advertised, this is the proper way to dress, it's very fashionable. И рекламировали, что это правильный способ для того, чтобы одеваться, это очень модно. So in this way, simple Indian villagers and people in towns also, they were simply serving the British economy. Таким образом, люди в деревнях и в городах даже, они просто служили британской экономике. So to break that cycle, Gandhi encouraged them, make your own cloth. И чтобы разрушить этот цикл, Ганди поощрял людей, тките свою одежду сами. So Prabhupada, he does include many of these Gandhian principles in his, let's say, plan for development of ISKCON. Прабхупада также включил множество этих принципов Ганди в планы развития ISKCON. So that time when Puri said, I was dressed in khadi cloth and I was running on the beach. И тогда в Пури он сказал, что я был одет в эту одежду кхади, и я бегал по пляжу в Пури. But now you see the position, he was walking with his stick. Но тебе он говорит, посмотрите на это положение, он тогда ходил с палочкой. Do not think it will not happen to you. Не думайте, сказал он, что это не случится с вами. And those of us who are older, we are experiencing gradually the breakdown of this material body. И те, кто из нас уже, кто находится в таком возрасте, постепенно ощущает это разрушение тела. So anyway, as I mentioned, Prabhupada, he was a follower of Gandhi. И как я уже упоминал, Шрила Прабхупада был когда-то последователем Ганди. And there's an interesting video clip in the series Postapam Srila Prabhupada. How is it in English? In the footsteps of Srila Prabhupada, following the footsteps. Есть интересный такой небольшой отрывок из этого знаменитого видео, такой серии видео, называется «По стопам Шрилы Прабхупады», where Bhagavad Das describes how one evening in Prabhupada's darshan on the roof of his apartment building in Juhu, Hare Krishna land, he was talking about Gandhi. И Бхагавад Дас, он описывает этот один случай, когда Шрила Прабхупада давал даршан на крыше своего здания в Джуху, в Бомбее, и он говорил, это Харе Кришна, земля Харе Кришна, место называется, и он говорил о Ганди. And he said, I loved Gandhi. И он тогда сказал, я любил Ганди. And the next morning they were walking on the beach. На следующий день они утром гуляли по пляжу. And they walked much further than usual. И они пошли немножко дальше, чем обычно. And usually in the morning different gentlemen would come and join that walking party. Обычно по утрам к ним подходили разные джентльмены и присоединялись к их группе, которая гуляла. And Prabhupada would welcome them with folded hands. И Прабхупада приветствовал их со сложенными руками. So that particular morning they were walking, the sea was on the right side.
И в это непосредственное утро они гуляли, и море было у них по правую руку. So Bhagavat was walking on the left side of Srila Prabhupada. И преданный Бхагаван, он шел слева от Прабхупады. And he saw Prabhupada turn and offer his respects. И он видел, что Прабхупада повернулся и предложил свои почтения. And he thought some gentleman must have joined the party. Он подумал, что какой-то джентльмен присоединился к их группе. Он думал. Bhagavad Dummal. But when he looked to his left to see, there was no gentleman there. Но когда он посмотрел налево, он не увидел там никакого джентльмена. But then he saw on the edge of the beach, little higher up, was a statue of Gandhi. Но затем он увидел там на краю пляжа, немножко дальше, небольшую статую Ганди. So Prabhupada was actually offering his respects to Gandhi. То есть Прабхупада на самом деле предлагал свое почтение Ганди. And had walked further than usual, specifically to do that. И он в этот день прошел немножко дальше, чем обычно, чтобы именно это сделать. Presumably because he had been talking about Gandhi the evening before. Скорее всего из-за того, что он говорил о Ганди за вечер до этого. Then they turned round to walk back. Затем они развернулись, чтобы идти обратно. And as any of you who have listened to the morning walk conversations in Juhu know, there were often very animated discussions. И те, кто из вас слышали вот эти записи этих бесед Шрилы Прабхупады в утренних прогулках по Джуху, там иногда были очень оживленные обсуждения, дискуссии. Specifically with one Dr. Patel. В частности, с одним доктором Пателя. Sometimes these discussions would become so heated that Prabhupada would request a devotee to read from one of the books as they were walking. Когда это разгорались такие горячие дискуссии, что Прабхупада просил своих учеников читать книги, то есть цитаты из книг в то время, когда они шли. You can see in the different video clips sometimes Giriraj reading from the Bhagavad Gita. Может, видите иногда в этих роликах, видеороликах, что Гирирадж читает из Бхагавад-гиты. As they're walking. По ходу своего движения, когда они идут. Or Mahadev Das, an English devotee, reading from the Krishna book. Или Махадев Дас, преданный из Англии, читает книгу Кришна. So that Dr. Patel cannot speak any nonsense. Чтобы не давать возможность доктору Пателю говорить всякие глупости. But anyway, there was a little bit heated discussion that day about Gandhi. Но в этот день разгорелись такие оживленные дискуссии о Ганди. And Prabhupada was criticizing him strongly. И Прабхупада сильно его критиковал. He didn't understand the Bhagavad Gita. Он говорил, что он не понимал Бхагавад-гиту. Although he quoted some verses from Gita. Хотя Ганди цитировал какие-то стихи из Бхагавад-гиты. Gandhi, he said that, there was no historical personality, Krishna. Ганди говорил, что нет такой исторической личности, как Кришна. I can imagine Krishna any way I like. Я могу себе представить Кришну любым образом, как мне понравится. So Srila Prabhupada was a strong opponent of such speculation. Прабхупада был очень ярым противником таких спекуляций. And he accepted Bhagavad Gita in a very literal way, as it is, as he named his translation. И он принимал Бхагавад-гиту буквальным образом, как она есть, как он назвал свое представление Бхагавад-гиты. Not according to speculation, to imagine the meaning any way we like, or to imagine Krishna any way we like. Не в соответствии с какими-то спекуляциями, выдумками, представлять, выдумывать так, как мы хотим, или выдумывать Кришну, представлять его таким, как мы хотим. Just like one commentator said that Krishna represents the mind, the Pandavas represent the five senses. Так как один комментатор сказал, что Кришна представляет ум, а пандавы представляют собой 5 чувств. Prabhupada considered this to be nonsense. Прабхупада считал это бессмыслицей. Or one very respected commentator, Dr. Radhakrishnan, who was a former president of India.
И так же, как один уважаемый комментатор, доктор Харе Кришна, он был тогда бывшим президентом Индии. Where Krishna says, Mamikam Sharanam Braja, just surrender to me. В фразе, когда Кришна говорит «Мамакам Шаранам Враджа», просто предайся мне. He says it's not unto the person Krishna that we should surrender, but unto the unborn within Krishna. Он имел в виду, он говорил, что вы должны предаться не самому Кришне, а тому нерожденному внутри Кришны. So Srila Prabhupada asked, where does Krishna say that? Прабхупада спрашивал нас, а где Кришна об этом говорит? Again and again he's saying, surrender to me. Кришна снова и снова говорит, предайся мне. The person, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Личности, верховной личности Бога. Manam Bhavamad Bhakto Madhyajimam Namaskar Mami Vaishyasi Satyamtai. Again and again, to me, to me, to me. Ман Манама Бхакто. И он снова и снова говорит, мне, предайся мне, мне. So in order to have the proper understanding then of the scriptures, we have to hear from bona fide sadhus. Для того, чтобы иметь правильное понимание Писания, мы должны слушать от истинных садху. We need the guidance of bona fide spiritual masters. Нам нужно руководство истинных духовных учителей. A sadhu, a genuine sadhu, is a bhakta, a devotee of Krishna. Настоящий садху — это бхакта, это преданный Кришне. And devotees are situated on the spiritual platform. А преданные находятся на духовном уровне. They understand themselves to be spirit souls and eternal servitors of Krishna. Они считают себя духовными душами и вечными слугами Кришны. Therefore, as described in this verse, they are compassionate and merciful to others, because most people in this material world are absorbed on the bodily platform. Поэтому, как объясняется в этом стихе, они сострадательны и милостивы к другим, так как большинство людей в этом мире находятся на телесном уровне. And as a result, Prabhupada often said, they are behaving like dogs and cats, and in the next life will become dogs and cats and rats and whatever. И в результате этого, как говорил Прабхупада, так как они ведут себя как кошки и собаки, то в следующей жизни они станут кошками и собаками, или даже, может быть, крысами. Once, when Prabhupada came to Australia, the reporters asked him, "Why have you come here?" Как-то Шрила Прабхупада приехал в Австралию, и журналисты спросили его, зачем вы сюда приехали? He replied, "To save you from a dog's life." И он ответил, для того, чтобы спасти вас от жизни собаки. So the sadhus may be abused and criticized because they are speaking strongly against gross materialism. И садху могут оскорблять, их могут оскорблять и критиковать, потому что они очень сильно выступают против грубого материализма. But because they are absorbed on the spiritual platform, they are not disturbed by that. Так как они находятся на этом духовном уровне, то их это не беспокоит. As Prabhupada mentions, gives the example here of Haridas Thakur, who was caned in 22 marketplaces, and Jesus Christ, who was crucified. Как здесь Шрила Прабхупада приводит пример в комментарии Харидаса Такура, которого били палками на 22 площадях и как распяли Господа Иисуса Христа. So such sadhus, they are showing the way to perfection, the path to perfection. Такие садху указывают нам путь совершенства. That is to say, the process of bhakti yoga, devotional service. И это означает путь бхакти-йоги, преданного служения. By which one can attain Krishna prema, pure love of Krishna. Благодаря которому человек может обрести Кришна-прему, чистую любовь к Богу. Харе Кришна. Thank you very much. Спасибо вам большое. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Шрила Прабхупад ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gaur Premanandi.
Харе Кришна. Его милость Прабхавишну Прабхуки? Окей. Давайте задать вопрос. Вопрос следующий Махарадж задают. Он понимает, я понимаю, что садху должен быть терпелив и не требовать почтения к себе. Но если кто-то занимает какой-то пост в Искон, например, президент храма, то требует ли он почтения к этой положению, к этому посту, то есть как президенту храма, например? Yes, to a certain degree, yes. Да, до определенной степени так оно и есть. Prabhupada, as we were discussing yesterday, he was very, very humble. Как мы вчера обсуждали, Прабхупада был очень смиренным. But he also demanded respect, from his disciples. Но при этом требовал определенного почтения от своих учеников. He said that I worship my spiritual master. Он говорил, что я поклоняюсь своему духовному учителю. He always showed the greatest respect to his spiritual master. Он всегда проявлял величайшее почтение по отношению к своему духовному учителю. Because spiritual master is the representative of Krishna. Потому что духовный учитель является представителем Кришны. So therefore he demanded respect from his disciples. He taught his disciples to worship and respect their spiritual master. Поэтому он учил своих учеников поклоняться и уважать своего духовного учителя. Of course, he's the founder, Acharya of ISKCON, and we give prominence to the worship and respect of Шриле Прабхупады. Конечно же, он является основателем Ачарьям Искон, поэтому мы ставим его на первое место и как личности, которые сделали это. But also those who are spiritual masters, they can demand at least a reasonable degree of respect from their disciples. Те, кто являются также духовными учителями, могут тоже до какой-то логической степени требовать почтения и уважения к себе, как духовному учителю от своих учеников. Prabhupada also taught devotees to respect and offer obeisances to sannyasis. Прабхупада также учил своих учеников предлагать поклоны и уважать саньяси. So if someone has a post in ISKCON, like a temple president, если у кого-то есть, например, положение, пост в Искон, как, например, президента храма, yes, also we should show respect and follow authority. Мы также должны оказывать ему почтение и следовать руководству. Hare Krishna. Thank you very much. Gaur Premanandi, Srila Prabhupada ki. Hare Krishna.